Good afternoon, everyone. Welcome to Exam Special Writing Live Session from Teachers Academy, Mamlakara, and this is Aishwarya here with you people. Yes, good afternoon, everyone. So, as the title suggests, this is going to be a quick revision right before your OET writing examination. So you people can, I will be discussing the main points related to your writing module that you people need to be taken care of when you are in the examination hall. That is our topic of discussion for today's live session. Meanwhile, I want to tell you people, let me know your latest comments, your doubts related to your writing module in the comment box, and I'll be clearing those questions one by one as per the order it is mentioned there. Yes, Ambali Damodaran, good afternoon and welcome to the session. Yes, so I'm just taking my couple of seconds. So, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. Yes, Simi Matthew, good afternoon everyone and welcome to the session. Okay, so as the name suggests, this is going to be a quick recap right before your OET examination. Okay, and meanwhile, you people can let me know your doubts related to your writing module that you need to clear off right before the examination. Let me know through the comment box and I'll be addressing those questions one by one. Okay, yes, Dima Renchi, good afternoon and welcome to the session. Okay, so yes, Leja Jane, good afternoon. Manju Skaria, good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. Yes, Asha Anthony, good afternoon, welcome to the session. Jisa Sachi, good afternoon. Yes. Good afternoon, everyone, and welcome to the session. Okay, so there are a few things that I want to tell you right before the session start. Okay, first of all, yesterday we had a live session that was a question paper or a sample of question paper that has been asked in one of our previous OET examination. OET writing examination മുന്നേ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ writing live session എന്ന് പറയുന്നത്. So those who haven't watched that live, I request you people to watch that. And അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് questions കൂടെ I have also added some questions related to that particular live in the description box, and I have received a lot of comments also. First of all, I really appreciate you people for letting me know your answers, and there are many correct options as well. At the same time, there are slight mistakes committed by you people as well. No worries, I'll be giving an explanation to each of your comments one by one at the earliest. So I really appreciate your participation in our last live session. Okay, that is one thing that I wanted to tell you. Now the second thing is, you people can let me know, you can ask the doubts related to your writing module in the comment box before, related to your examination and all, in the comment box, and I'll be clearing those doubts one by one and through this live session right now itself. That is one thing. So live ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ questions എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഈ ലൈവിൽ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയാം. സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ഓർ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ റൈറ്റ് ബിഫോർ യുവർ OET എക്സാം. OET എക്സാമിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് റിവിഷനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? ഷാൽ വി ബിഗിൻ? നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? Yes, Sangeeta, Jayaprada, Jisa, good afternoon and welcome to the session.
Okay, yes, thank you so much for your messages. Yes, guys, so let's begin. So, before we begin our today's exam special writing live session presented from Teachers Academy, I just wanted to tell you people all the very best for your upcoming examination that is going to happen on this coming Saturday. So, ഈ coming Saturday നടക്കുന്ന എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും all the very best. Do well, be confident and get your highest scores in your upcoming examination itself. So, on behalf of entire Teachers family, we wish you all the very best. So, നമ്മൾ entire Teachers team തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് all the best wish ചെയ്യാണ്. So, do well. Okay. All right, so let's begin with our quick recap session right before your examination. So first of all, I want you people to just memorize. I could confuse past and present and case not. I confuse between past and present and case not. Okay, definitely. That is a very possible question, that confusion that you people will face when you are there in the case not. Definitely, I'll be addressing that. And Subi, yes, Subi, good afternoon. Definitely. Okay, I'll be addressing that question also. Okay, since Jayprabha asked that question, let's begin our today's live session with that particular question. So she told me that she get confused between past and present in case not. Case not ile past and present umayittu avare confused agunu ennu nammalodu paranju. So let's rectify that confusion right now itself. Yes, Leha, happy to see you. Good afternoon and welcome. Okay, so let's have a discussion based on that. Okay, so she's having case not. Okay, so let's see, let's get a general idea about the case not. So what all things are or what all information are provided in the case not? Just quickly revise that. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ കേസ് നോട്ടിൽ തരിക? So first of all, they will be having patient details. Patient details എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. So patient details എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പോലത്തെ അഡ്രസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദേ ആർ ഗോണ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീൻസ് വെദർ ദ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് തരാറുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, അവരുടെ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് തരാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡ്രിങ്കിങ്, അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തരാറുണ്ട്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തരാറുണ്ട്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്, സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്, വെദർ ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള, വെദർ ദേ ആർ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്, ഇങ്ങനെ അവരുടെ സോഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവരുടെ ഫാദർ ഇസ് എ ഫുൾ ടൈം വർക്കർ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ടൈം വർക്കർ, സോ ഷീ ഹാസ് 3 siblings എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ബിഫോർ 10 years ഓൾസോ ഷീ ഹാസ് 3 siblings ആൻഡ് ടുഡേ ഓൾസോ ഷീ ഹാസ് 3 siblings. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് ടെൻസിലാണ് പോകേണ്ടത്? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുക. പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്, സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ്, മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ്. സോ ഷീ ഈസ് എ വിഡോവർ, സോ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ വിഡോവർ. സോ ഈവൻ ഇന്നും അവർ വിഡോവറാണ്, നാളെയും അവർ വിഡോവറാണ്, ഇന്നലെയും അവർ വിഡോവറായിരുന്നു. യെസ്റ്റർഡേ ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് വിഡോവർ, ടുഡേ ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ വിഡോവർ, ആൻഡ് ടുമോറോ ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ വിഡോവർ, വിച്ച് മീൻസ് വിഡോവർ, ദ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റസ്, ഈ ഒരു സംഭവം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും, ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് 3 types ഉണ്ടാവാം. റിക്കവറായ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനകത്ത് 3 types ഓഫ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരാറുണ്ട്. സോ 3 types ഓഫ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ഫോർ യുവർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 3 types എന്ന് പറയാം. ഫോർ യുവർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ വുഡ് സേ. സോ വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ 3 types എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ദർ വിൽ ബി ഓൺ ഗോയിങ് കണ്ടീഷൻ.
ഓൺഗോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, റീലാപ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, റിക്കവറി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓൺഗോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. റീലാപ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീലാപ്സ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് ക്യാൻസർ 10 years ago. സോ ആ കണ്ടീഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്? റീലാപ്സ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവർ ആയ ഒരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂമോണിയ, പേഷ്യൻറ്റിന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ പോകും, ബാക്കി കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ പോകും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയും. മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ അസുഖങ്ങൾ according to the condition, according to the present situation, you have to write the sentence. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുവാണ്? പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുവാണ്. പ്രസൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the present condition says പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. Admission detail is there, then all the hospitalization detail is there. So what you have to understand is till the hospitalization or till the time of discharge, everything has completed so far. Discharge വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്രസൻറ്റ്, അഡ്മിഷൻ, ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ പറയണം? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയണം. സോ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കാര്യം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, മെഡിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്, എവറിത്തിങ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ഓവർ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏത് ടെൻസിലാണ് പോകേണ്ടത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പോകേണ്ടത്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏരിയയാണ് discharge plan. So when it comes to discharge plan, there will be different tasks provided there in the discharge plan for the reader to complete. Reader complete ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. That is point number 1. So അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, you have to look at the verb of the discharge plan. For example, the first task says continue antibiotics. This is the first task in the discharge plan. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. കണ്ടിന്യൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ദിസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ അതെന്താണ്? അത് ഏത് ടെൻസിൽ പോകും? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പോകും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മളൊരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറയാണ് അഡ്വൈസ്ഡ് ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. Advised low fat diet. So advised ED shows that the patient already got advised. The patient നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Which means this is something that we have to mention in the പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. കഴിഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? പാസ്റ്റിൽ പറയും. സോ പാസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. നോട്ട് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ബട്ട് ഇൻ ദി ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഇത് ഇതിൽ പറയും? ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറയും. സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ sentence. For example, ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പറയുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. പ്രസൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദസ് എ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കേസ്. സോ പ്രസൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ബോഡിയിൽ വന്നു. സോ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി. വി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. The condition has been revealed. We provided the management. All these things has been completed. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. So if it is already a completed data, this has to be mentioned in past tense. അതേത് ടെൻസിൽ നമ്മൾ പറയണം? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ വരുമ്പോൾ ദർ ആർ ടാസ്ക് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇനി നടക്കേണ്ടതായ ടാസ്കുകളുമുണ്ട്, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ടാസ്കുകളും ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവാം. സോ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ. സോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദിസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഇൻ
the discharge plan. On the other hand, advised low fat diet means already the advice has provided. Advice ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So this has to be goes with present past tense, that is also in the body paragraph. ഇതെവിടെ പറയണം? ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറയണം. സോ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയപ്രഭ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു, വിചാരിക്കുന്നു. Okay, yes, Subi, ma'am, I am your regular viewer. One of my friends suggested your videos. It was really beneficial. Thank you so much, Subi, for your very kind words. And I'm really glad with the fact that our videos are helping you with your preparation. So keep on watching and get the highest scores, and let us know after you clear your examination also. So, yes, you are going to have your exam on this coming Saturday. So all the very best. Do well and just rock your exam. Okay. All right, and yes, Sudhi, ma'am in the class matram and conduct, I'm very confident. Yeah, thank you so much, Sudhi, and I'm really happy with the fact that I could boost your confidence somehow. So just go with that confidence and clear the examination, okay? Not only for Sudhi, all the viewers right now, I could see many people are joining right now. So all the very best to everyone, those who are going to have their exam on this coming Saturday, okay? So moving on to next question. Jinsi Juice, good afternoon. Yes, Vaishnavi has asked about connectors. Yes, I'll be talking about connectors right now. Yes. Okay. Now let's go to Jayapradha's next question. In case not, patient requested to do PCR test. How can we write, ma'am? Actually, there is a okay. Anyway, I'll help you with the sentence construction. Patient requested you to do PCR test. So the request, like PCR test, like a patient, the possibility of a test request coming from patient side is comparatively low, I would say. Patient PCR suggest in situations comparatively low ആണ്. The medical professions are normally suggesting the PCR test to the patients. Here you ask the question that patient requested to do PCR test. So നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാം? So we can construct. So I'll help you people with the sentence construction right now. So for example, നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു മെയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ എന്ന് പറയാം. സോ ഷീ റിക്വസ്റ്റഡ്, ഹി ഓർ ഷീ ദംസെൽഫ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ PCR. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ, ഇഫ് ദ ഹി ഓർ ഷീ ഇസ് ദംസെൽഫ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് ഓർ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് he/she requested. he അല്ലെങ്കിൽ she requested for a PCR test. For a PCR test. This means patient requested for a PCR test. Now we can make it in passive voice. ഇനി വേറൊരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? She was requested. അവളോ ഷിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു for a PCR test. The first sentence shows she requested. The second sentence shows someone else requested for PCR test to her. അവളോട് വേറൊരാൾ ചെയ്തു. This is how we are supposed to construct the sentence. Okay, and if you have to write the same sentence in the discharge planilana നമ്മൾ റീഡറിനെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, if you want to inform the patient request to a reader, then you have to write it in the discharge plan as please note he requested for a PCR test. ഇതെവിടെ വരുന്നതാണ്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ വരുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് an idea regarding this, Jayapradha. And moving on to Anititis. Madam, current health status present tenseലാണോ പറയേണ്ടത്? ലൈക്ക് കറൻലി ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലല്ലേ? ഓക്കെ, കറൻലി ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, currently, right after the word currently, you have to put a comma. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോമ ഇടുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം? She has made good progress. So currently she has made good progress എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? So has made means has plus have.
അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ്. ഷീ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് വന്നു, ദേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ വന്നേനെ, ഹാവ് വന്നേനെ. ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇസ് ദി V3 ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് മേക്ക്. മേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ V3 ഫോമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കറൻലിയുടെ കൂടെ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ആഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് സേ റിസർച്ചേഴ്സ് currently, put a comma, researcher has completed the task. റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് മീൻസ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ദ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കറൻലിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആനി. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, യാ. All right, so now just go with the question that I got from Vaishnavi. So Vaishnavi was asking me regarding the connectors. So her question was regarding the connectors. See, when it comes to connectors, so you people have to understand, it is not mandatory that you have to include this much connectors in your OET writing. OET writing il itra matram connectors ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. But you can use connectors. You can use some formal connectors if the situation demands. സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഫോമൽ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കണക്ടേഴ്സ് വന്നാലേ സ്കോർ കൂടുകയുള്ളൂ. യുവർ സ്കോർ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ഇഫ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ദ കണക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. സ്കോർ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു അവോയ്ഡ് അക്കാദമിക് കണക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് മോർ ഓവർ, ഫർദർ മോർ പോലത്തെ അക്കാദമിക് കണക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ദോസ് കണക്ടേഴ്സ്. ആ കണക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ അതിനു വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് an ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ദ മെയിൻ കണക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് വരണം. സോ ദ കണക്ടർ ദാറ്റ് വി ഓഫൺ യൂസ് ഇൻ ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ കണക്ടർ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി കംപ്ലൈൻഡ് ഓഫ് ഫീവർ, റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, കോഫ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്ക്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ആൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സോ ഫീവർ, കോഫ്, ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് ചിൽനെസ്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തത്, ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തത്. നൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ, ദ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തത്. നൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ അനദർ വേ ആസ് വെൽ. ആൻഡിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേറൊരു രീതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഹാഡ് slurred speech and facial droop. Facial droop, I would say. Slurred speech and facial droop. He had slurred speech and facial droop, and his MRI revealed the condition. MRI എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ടീഷൻ റിവീൽ ചെയ്തു. ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ നോക്കുക. സി, ഇവിടെ സ്ലേർഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്. സോ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് യൂസിങ് ദ കണക്ടർ ആൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. On the other hand, look at this particular part of the sentence. സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് ഭാഗം ഒന്ന് നിങ്ങൾ facial droop and his MRI revealed the condition. Okay, so let's look at the second part of the sentence.
Okay, and his MRI revealed the condition. In the above example, slurred speech and facial robe. രണ്ട് സാധനങ്ങളെ സിമ്പിളായി കണക്ട് ചെയ്തു യൂസിങ് ദ കണക്ടർ ആൻഡ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഹിസ് MRI റിവീൽ ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ് MRI റിവീൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ആഡ് ദിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ദ കണക്ടർ ആൻഡ്. സോ ഇഫ് വി ആർ കണക്ടിങ് an independent sentence using the connector and, you have to put a comma right before that. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തിടണം? ഒരു കോമ ഇടുകയുണ്ടാവണം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ കോമ ഇല്ല, സെക്കൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ആൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ കോമ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹൗ എവർ, ദെയർഫോർ, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ അതിൻ്റെ യൂസ് മനസ്സിലാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ യൂസിങ് ഹൗ എവർ ടു കണക്ട് സം കോൺട്രഡിക്ടറി ഐഡിയാസ്. കോൺട്രഡിക്ടറി ഐഡിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ എവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ എവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he has made good progress, however he complained of headache. അയാൾക്ക് നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും he complained of headache. So അവിടെ നല്ല പ്രോഗ്രസ് is a positive statement, but he complained of headache is a negative statement, which means there is a അവിടെ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്? ഹൗ എവർ അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ട് ഹൗ എവർ യൂസ് കണക്ട് ചെയ്തു. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് കണക്ടർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇസ് ദെയർഫോർ. ദെയർഫോർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദെയർഫോർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആസ് എ റിസൾട്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത് സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദെയർഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിസ് MRI റിവീൽ ദ കണ്ടീഷൻ, ദെയർഫോർ ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് ദ സർജറി. MRI കണ്ടീഷൻ റിവീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് സർജറിക്ക് വിധേയനായി. സോ അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ദെയർഫോർ യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു സെയിം മീനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി. സോ ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ദ medication, consequently his condition has improved. അവരുടെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്തായി? ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. ഓക്കെ. All right, so I hope you got an idea regarding this. Postnatal കേസിൽ മദർ ആൻഡ് ബേബിയെ ഒരുമിച്ച് റെഫർ ചെയ്യണോ? സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ postnatal case, you have to look in the discharge plan whether they are talking about the follow-up of the patient, of the mother or the patient, baby. ബേബിയുടെ കാര്യമാണോ മദറിൻ്റെ കാര്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. മദറിൻ്റെ കാര്യമാണോ ബേബിയുടെ കാര്യമാണോ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫി. അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും മതി. പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദേ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. they must be provided the informations like patient details എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന ആരുടെ പേരാണോ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മദർ ഓർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ബേബി. സോ whoever is mentioned as a patient in the case note, proceed accordingly. I hope you got an idea. Okay, and Jinsi just asked me about faithfully and sincerely. So yes, faithfully and sincerely. Faithfully and sincerely, this is the ending of the letter. Ending of the letter എന്നാണ് എന്തുള്ളത്? ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആൻഡ് സിൻസിയർലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആൻഡ് സിൻസിയർലി. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? yours sincerely or yours faithfully.
yours sincerely or yours faithfully. This is how you are supposed to write it. നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. The entire y has to be above the line. Sincerely, yours, everything has to be in small letter. അതെല്ലാം ഒരു ഇതിൽ വന്നു. വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ y മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ്. ആൻഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു അവോയ്ഡ് കോമാസ് ആസ് വെൽ. നമ്മൾ യുവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോമാസും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി ഓർ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി വെൻ ടു യൂസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം, ഇഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് പ്രൊവൈഡർ, നെയിം ഇപ്പോൾ വിത്ത് നെയിം ഉള്ള അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവാം. ദർ ആർ അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ദ റീഡർ വിത്തൗട്ട് നെയിം, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സിൻസിയർലി, യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് യുവേഴ്സ് if the writer's address starts with the name of the readerന്റെ address starts with the name of the റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ റീഡറിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി പറയുക, അല്ലാത്ത കേസിൽ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഡോക്ടർ ജേക്ക് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി. റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. I hope it is clear, Jinsi. Yes, hi Angel, Marina, Abraham. Yes, welcome. Okay, so I hope I have addressed all the questions that I received in the comment box. Comment box il receive ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so is it clear so far, guys? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? So first of all, as I mentioned in the beginning of the session, understand the case note basically. Case note-നെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സിറ്റുവേഷൻ, whether it is in the present tense or in the past tense എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ടെൻസ് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. And your letter has to be included with lot of connectors. That is a myth actually. You don't need to use extra connectors. If the situation demand ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം connectors നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Try to make it in a very simple manner, because if you are writing sentences, constructing sentences in a simple way, that will reduce the mistakes അത് കുറയ്ക്കും. സോ അത് നമ്മുടെ സ്കോർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Because basically this is occupational English test, so they will be looking for your English language proficiency. So you have to reduce your mistakes in your sentence construction. That should be the point that you should keep it in your mind. അതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് കിട്ടുന്നു, റീഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേർപ്പസ്, ദെൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ കേസ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണം. അല്ല, അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു the type of letter you can construct the line. For example, I am writing to refer, I am writing to transfer, I am writing to request home visits for എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വെച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൈ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ purpose, എന്തിനാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് റീസൺ ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതാണ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, യെസ് സിന്ധു തോമസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning to you. Okay, since you are sending me good morning. All right. Okay. So is it clear so far? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുന്നു. ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്, നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവോയ്ഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹിസ്റ്ററിയും പ്രസൻറ്റും അവരുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രസൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പാസ്റ്റ് ദെൻ പ്രസൻറ്റ്. ഇഫ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് റിലേഷൻ, സ്റ്റാർട്ട് ഓൾവേസ് വിത്ത് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ഗോ വിത്ത് ദി പാസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക. And finally, you can mention about the discharge plan. I told you in the beginning, if there are lot of plans in the discharge plan, lo 3 plan undengil, just look at the verb. According to the verb, you have to write it in the discharge plan or in the body paragraph. As I mentioned earlier, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ദിസ് കണ്ടിന്യൂ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ, സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ആൻഡ് വൈഷ്ണവി, ഇഫ് ദർ ആർ സോ മെനി സിംറ്റംസ്, ഹൗ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഇഫ് ദർ ആർ സോ മെനി സിംറ്റംസ്, for example, Mr. X presented with this complaints of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
ഓക്കെ. ആൻഡ് അതിലും കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ കണക്ടർ ഓർ യൂസ് ദ കണക്ടർ ഇൻ അഡീഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കണക്ടർ എന്താണ്? ഇൻ അഡീഷൻ. ഇൻ അഡീഷൻ ഹി ഹാഡ് 1 2 3 4 5 6 എന്നും ബാക്കിയുള്ള കണക്ടേഴ്സും കൂടെ സിംറ്റംസും കൂടെ എഴുതുക. സോ ഒരു 5-6 സിംറ്റംസിനെ വരെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ദർ ആർ മോർ സിംറ്റംസ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് യൂസിങ് ദ കണക്ടർ ഇൻ അഡീഷൻ ഹി ഹാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാഡ് ഓർ ഷീ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസിനെ പറയുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വൈഷ്ണവി? And Archana is asking me, if the name of the writer is given, how can we write? See, actually when it comes to this OET writing, we are giving importance to the designation of the writer. Writer's designation ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, റൈറ്ററിൻ്റെ നെയിമിനല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ടു റൈറ്റ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് എഴുതണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല OET ലെറ്ററിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സിൻസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് മീ, ഐ വിൽ ടെൽ യു വെയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ ദിസ് ഓഫ്. സി, നമ്മൾ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലീവിങ് എ ലൈൻ. ഒരു ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യു വിൽ ബി മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജ് നഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യം എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് മോർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ, റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മേരി തോമസ്. ഈ ഒരു ലൈൻ ലീവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് എഴുതാവുന്നതാണ്. I hope it is clear, Archana. Okay, Josmi Jo's question that I'm writing to introduce Mr. Mrs. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. But you have to make sure that's an unknown case. You can only use introduce if it is an unknown case. That is the only thing that you have to take care of. Otherwise, that sentence can be completely fine when it comes to an introduction. സോ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജോസ്മി, അർച്ചന, വൈഷ്ണവി, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് നൗ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് എസ് ടുവേർഡ്സ് യു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൈൻഡ്ലി പ്രൂഫ് റീഡ് യുവർ ലെറ്റർ ബിഫോർ യു റിട്ടേൺ ടു ദ എക്സാമിനർ. എക്സാമിനറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്ലീസ് അതൊന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിതിൻ ദാറ്റ് 45 minutes itself. So try to complete your letter at the earliest and proofread it right before you returning it. Return time up ആവുന്നതിന് മുന്നേ proofread ചെയ്യുക. That is very important because we are writing our exam under pressure and we are doing we are putting our everything into this preparation also. Since we are writing this thing, see, definitely we will be feeling a slight pressure as well. So there is a chance that you may commit small mistakes here and there. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജെൻഡർ ചേഞ്ച് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് പല രീതിയിൽ വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈറ്റിൽ മാറിപ്പോയാൽ മാത്രമല്ല ജെൻഡർ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെഡിസിൻ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ്, പാരസെറ്റമോൾ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് വി റോട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹിം വി റോട്ട് ഹെർ. ഹിം മാറി അവിടെ ഹെർ ആയാൽ അവിടെ എന്താണ്, ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജെൻഡർ ചേഞ്ച്, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് എ വിഡോ, മിസ്റ്റർ ജോൺ ഇസ് എ വിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ജെൻഡർ ചേഞ്ച്. ഓർ മിസ്സസ് മേരി ഇസ് എ വിഡോവർ, മിസ്സസ് മേരി ഇസ് എ വിഡോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ജെൻഡർ ചേഞ്ച്. കാരണം വിഡോവിനെ കയറി വിഡോവർ എന്നും തിരിച്ചും വൈസ് വേഴ്സ യൂസ് ചെയ്താൽ അതൊരു ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് പോസിബിലിറ്റീനെ പറ്റി പ്ലീസ് ഡു ബി വെരി കെയർഫുൾ ബിക്കോസ് യു ഷുഡൻറ്റ് സ്പോയിൽ യുവർ ലെറ്റർ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്. സോ മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് യു പീപ്പിൾ ഇസ് kindly proofread your letter before you're returning it to your examiner. So try to make it fast as soon as at the earliest and use the last minute of your exam time as a proofreading time before returning it. So I hope I have made it clear for you people. I hope I have made it clear. So I want you people to comment, let me know what tense that I have used. I have made it clear for you. I have made it clear. I have made it clear for you. I have made it clear for you എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് കൈൻഡ്ലി ദോസ് ഹു വാച്ചിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ്,
ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ്. ആൻഡ് സുധാ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം വാച്ചിങ് ലൈവ്, ബട്ട് ഐ വാച്ച്ഡ് ഓൾ യുവർ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ്. എക്സലൻറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുധാ Alvin. I am really glad with the fact that you liked our videos. So thank you so much. So keep watching and do your best. ആൻഡ് ജോസ് മാം, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് 2 or 3 എഴുതുമ്പോൾ കോളൻ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കോളൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സെമി കോളനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. കോളൻ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കോളൻ. Okay, so I hope it is clear. Yes, so I got your answers as well. Present perfect, yes. Good afternoon, Lini, yes. Present perfect, exactly. Very good, guys. Present perfect tense. I have made it clear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് present perfect tense ആണ്. Okay, so we are about to wind up our live session. And since thank you so much everyone for being here with me for the last 40 minutes. I hope, yes, very good, present perfect tense, guys. So I hope this is going to be a very useful video for you people. So right before your examination, just make everything perfect and do your best and clear your exam with the highest scores. This is something that we wanted to, the Tejas Academy team wants to wish you. So Aishwarya is signing off for today, and we will be meeting very soon. Thank you.